Namaskar, this is Meenu Chaudhary for Channel NE24. On Saturday evening, the Kachar District Committee of the Bharatiya Janata Party organized a celebration at Gandhibagh Park in Silchar to mark the 56th birthday of Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. As a part of the celebration, a discussion meeting was held, attended by prominent BJP leaders including Kanat Purkasta, Secretary of the Assam Pradesh BJP, Rupam Shah, President of the Kachar District Committee, Amiya Kanti Das, Amitabh Rai, Chamili Pal, Basudev Sharma, and Manomendra Bhattacharjee, among others. During his speech, BJP Assam Pradesh Secretary Kanat Purkasta praised Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma for his relentless efforts in transforming Assam into a developed state on India's map. Kachar District BJP President Rupam Shah compared the Chief Minister's dedication to Assam's progress with that of Prime Minister Narendra Modi, stating that for the first time in Assam's history, such visionary leadership is working towards the collective development of all sections of the society. All attendees extended their best wishes for the long and prosperous life of Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. The event concluded with a cake-cutting ceremony where BJP leaders and workers of the Kachar district joyfully participated. Other notable attendees included Rupam Nandi Purkasta, Kachar district BJP Yuva Morcha President, Amitesh Chakravarti, Shivli Dhar, and several others. The entire program was conducted by Gopal Kanti Roy, Vice President of the Kachar District Committee. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube, and subscribe our channel NE24. আসামকে একটি বৈভবশালী একটি রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে উনি কাজ করেন এবং সেই যে কাজ আজকের দিনে মুখ্যমন্ত্রী করেছেন সেটা একার পক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এই সমাজকে সংশোধিত করা এই সমাজকে সংগঠিত করা একা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে সম্ভব নয়। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে শুরু করে আমরা আসামে বসবাসকারী প্রত্যেকজন নাগরিক সেই কাজে আমাদেরকে অংশীদার হতে হবে এবং সেই কাজে আমরা অংশীদার হলে মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন সাকার হবে।